Hi there, I am back with a simple video to help you improve your English with Gemini. So, without further ado, let's get right into it. In our last video, we had a husband-wife conversation. This time, I am showing a simple talk between a father and his son. రైట్, చూసారు కదండి, నేను జెమినైకి ఇచ్చినటువంటి సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అదేంటి, ట్రాన్స్లేట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ అంతే. ఆ తరువాత నేను తెలుగులో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్, డోర్ అంత గట్టిగా వేయకు. అప్పుడు జెమినై, Don't shut the door so hard. ఈ విధంగా ట్రాన్స్లేషన్ ప్రొవైడ్ చేయటం జరిగింది. Don't shut the door so hard. You could also say it like this. Don't slam the door so hard. Or don't bang the door like that. ఇంకొంచెం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే క్లోజ్ ద డోర్ జెంట్లీ అని. ఆ తరువాత, ఇప్పుడు ఏమైందని అంతగా బాధపడిపోతున్నావు? వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ that you are so upset? Or what happened that you are so upset? నీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ బైక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు కూడా కావాలంటే నేను ఎక్కడి నుంచి తేవాలి? Just because all your friends have bikes, if you want one too, where am I supposed to get it from? Just because all your friends have bikes, if you want one too, where am I supposed to get it from? Or better alternative వచ్చేసి, if you also want a bike just because all your friends have bikes, where am I supposed to get it from? ఏంటండి, if you also want a bike just because all your friends have bikes, where am I supposed to get it from? వాళ్ళకి డబ్బు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొనుక్కున్నారు. They bought it because they have a lot of money. లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చేసి, they bought it because they are rich. లేదంటే they could afford it because they are well off. లేదా they were able to buy it since they are financially better off. మన ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా చూసుకోవాలి కదా. We need to consider our financial situation, don't we? We need to consider our financial situation, don't we? నీకు బైకు వల్ల లాభం కన్నా నష్టమే ఎక్కువ. You'll have more disadvantages than advantages with a bike. You'll have more disadvantages than advantages with a bike. బైక్ వాడటం మొదలు పెడితే నడవడానికి బద్ధకిస్తావు. If you start using a bike, you'll get lazy about walking. If you start using a bike, you'll get lazy about walking. లేదా if you start using a bike, you will become too lazy to walk అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎంత దగ్గరైనా బైక్ లేకుండా వెళ్ళాలంటే నామూషిగా ఫీల్ అవుతావు. You'll feel embarrassed to go anywhere, no matter how close, without your bike. You'll feel embarrassed to go anywhere, no matter how close, without your bike. You'll feel embarrassed to go anywhere, no matter how close, without your bike. షార్ట్ డిస్టెన్స్ అయినా కాలినడకన వెళ్ళడానికి ఇష్టపడవు. యూ వోంట్ లైక్ వాకింగ్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ షార్ట్ డిస్టెన్స్. మరొక ఆల్టర్నేటివ్ సెంటెన్స్, యూ వోంట్ వాంట్ టు గో ఆన్ ఫుట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ డిస్టెన్స్. ఆన్ ఫుట్ అంటే కాలినడకన వెళ్ళటం అని అర్థం. పెట్రోల్కి ఎంత డబ్బు వృధా అవుతుందో తెలుసా? Do you know how much money will be wasted on petrol?
Do you know how much money will be wasted on petrol? నీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ చూడు, ఒక్కొక్కడి పొట్ట కుండలాగా పెరిగింది. Look at all your friends, each one's belly has grown like a pot. Look at all your friends, each one's belly has grown like a pot. నువ్వు ఎంత ఫిట్గా ఉన్నావో చూసుకో. Look how fit you are. Look how fit you are. నువ్విలా హీరోలా ఫిట్గా ఉండడానికి బైసికల్ యూజ్ చేయడమేనని చెప్పు. Tell them that you're so fit like a hero because you use a bicycle. Tell them that you're so fit like a hero because you use a bicycle. మరొక ఆల్టర్నేటివ్ సెంటెన్స్, tell them that using a bicycle is the reason you stay fit like a hero. Tell them that using a bicycle is the reason you stay fit like a hero. సైక్లింగ్ మంచి ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పు. Tell them that cycling is a good exercise. Tell them that cycling is a good exercise. నీ చదువు అయిపోయాక ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు కొనిస్తా. I'll buy you one when you get a job after you finish your studies. I'll buy you one when you get a job after you finish your studies. I'll buy you one when you get a job after you finish your studies. మరొక ఆల్టర్నేటివ్ సెంటెన్స్, when you are done with your studies and have a job, I'll buy you one. అప్పటి వరకు అత్యవసరమైతే నా స్కూటీ వాడుకో. Until then, if it's an emergency, you can use my scooter. Until then, if it's an emergency, you can use my scooter. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యాపీ లెర్నింగ్.